morning students. So welcome back again to topic chemical bonding. So last lecture we were dealing with valence bond theory. Valence bond theory regarding covalent bonding. Now what is that theory? Some important postulates of that theory we have seen. After that we have discussed concept of hybridization regarding covalent bonding formation. Then we have seen types of hybridization. Three types we have seen. First one sp3 hybridization, then sp2 hybridization, and third and last sp hybridization. We have discussed all the information regarding these three types with respect to particular examples. आपण एक्झाम्पल देऊन हायब्रिडायझेशन म्हणजे काय त्याचे टाइप्स हे डिस्कस केलेलं आहे. नाउ टुडे वी आर गोइंग टू सी next part of this topic, which will consist of some points, and they are like this. We will see importance and limitations of this valence bond theory, as hybridization was part of this valence bond theory. Now we are going to see limitation as well as importance of this theory. Then we will see another theory regarding bonding, chemical bonding, that is molecular orbital theory. In short, MOT. Then we will see formation of molecular orbital, MO. Then that is BMO and AMO. Then we will see conditions for combinations of atomic orbitals. After that we will see types of molecular orbitals, that is sigma and phi. Then energy levels which are produced during the molecular orbital formation. We will see stability and magnetic properties. Then we will see bond order, and last key points of molecular orbital theory. Okay. So now, as we have discussed valence bond theory, let us see first of all importance of this theory. Okay. Now what is the importance of this theory? As first of all we have seen octet rule. Octet rule was having some sort of limitations. After that limitations, due to that limitations, we were studying valence bond theory. Now what are the positive points, or what are the advantages, or we can say what is the importance of this theory? Okay, importance means या थेरीने आपल्याला असं काही दिलं की जे ऑक्टेट रूल नुसार आपल्याला माहिती मिळत नव्हती. दॅट पॉइंट्स कम अंडर दिस थिअरी, दॅट इज इम्पॉर्टंट. सो फर्स्ट पॉइंट इज रिगार्डिंग इलेक्ट्रॉन्स and their delocalization. Delocalization of electrons. First important point of this, that is importance of the VBT, that is delocalization of electron. We have seen during the hybridization process how electron moves from one orbital to another orbital, right? sp3 hybridization, 1s orbital, 3p orbital take part in the recasting and produces new hybrid orbital. So production of 4 hybrid orbital takes place, that is 4 sp3 orbital we get. So that hybrid orbital containing electron in it. So how delocalization takes place? S मधला इलेक्ट्रॉन हा P मध्ये कसा डिलोकलाइज होतो, म्हणजे त्याची पोझिशन कशी बदलते, किंवा P मध्ये इलेक्ट्रॉन नसताना S मधला इलेक्ट्रॉन P मध्ये कसा जातो. That is how hybridization takes place. That all the information regarding delocalization of electron of metal, that is done by this theory. Valence bond theory नुसार आपल्याला हे कळतं की मेटल मध्ये इलेक्ट्रॉन जे आहेत ते बॉन्डिंग, केमिकल बॉन्डिंग तयार होताना किंवा कोवलंट बॉन्डिंग तयार होताना हाउ दे delocalize from one energy level to another energy level. Okay, so delocalization of electron was clearly given by this theory, that is VBT. Okay. The next point was regarding
Again same electron, shielding of electron. Shielding of electron. As while studying the valence bond theory, we know the how electron delocalizes from one orbital to another or one energy level to another. Similar way, how inner energy level electrons get shielded or outermost electron while forming the bonding, how shielding of particular electron takes place. That information also we have got from the VBT. व्हॅलेन्स बॉन्ड थेरी मध्ये काय सांगितलं होतं त्यानं, फक्त व्हॅलेन्स शेल मध्ये जेवढे इलेक्ट्रॉन असतील तेच बॉन्डिंगला वापरणार ना, आणि बाकीचे सो शिल्डिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज देयर. जे आतील इलेक्ट्रॉन असतील म्हणजे 1s असेल 2s असेल, हे आतले जे इलेक्ट्रॉन आहेत ते शिल्डिंग म्हणजे बॉन्डिंग पासून ते वाचले जातात ना. सो शिल्डिंग म्हणजे झाकणे, शिल्ड मीन्स झाकणे, शिल्डिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन as well as delocalization of electron. So this information was gathered by this valence bond theory. Okay. Then next, obviously information regarding covalent bond as well as partial covalent or you can say ionic bonding. Information regarding covalent bonding is totally given by this theory. म्हणजे दोन ऍटम एकत्र येतात, त्यांच्यामध्ये बॉन्ड तयार होतो. हाऊ दॅट बॉन्ड इज प्रोड्यूस्ड, दॅट इज दॅट बॉन्ड इज कोव्हॅलेंट इन नेचर. व्हॉट इज द मीनिंग ऑफ कोव्हॅलेंट बॉन्डिंग, हाऊ स्ट्रॉंग दॅट कोव्हॅलेंट वुड बी देयर, टाइप्स ऑफ कोव्हॅलेंट बॉन्डिंग, दॅट इज सिंगल कोव्हॅलेंट बॉन्ड, डबल कोव्हॅलेंट बॉन्ड, then triple covalent bond, how does it produce, all the information given by this thing, right? कोव्हॅलेंट बॉन्ड म्हणजे काय, त्याचे टाइप्स काय आहे, किंवा त्या कोव्हॅलेंट बॉन्डिंगचं नेचर कसं आहे, म्हणजे स्ट्रॉंग असेल वीक असेल, ही सर्व माहिती आपल्याला व्हॅलेन्स बॉन्ड थेरीनं दिलेली आहे. Then next is partial ionic nature. Sometimes we have seen that covalent bonding is produced, but there is a partial ionic nature is also there. एखादा बॉन्ड प्रोड्यूस झाला की तो कोव्हॅलेंट तर असतोच, पण त्याच्यामध्ये काही पार्शियल आयोनिक नेचर सुद्धा असतं. आयोनिक नेचर म्हणजेच किंवा आयोनिक बॉन्डिंग म्हणजेच आयोनिक बॉन्डिंग वी हॅव सीन Na+Cl-, पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह अट्रॅक्शन इज देयर, that is ionic bonding. So with covalent bonding there is a partial ionic bonding is also there in some cases, that cases are also studied by this VBT नुसार आपल्याला ते partial ionic bonding with covalent bonding we can get the clear cut idea. Okay, then what about next, we have seen number of geometries, number of shapes with the help of this theory. या थेरीनुसार आपल्याला वेगवेगळे theories, shapes वगैरे शिकवलेले आहेत. So that information also gathered by this theory. Okay, so these were the important points of this theory. One more point is there that we have not studied over here, but if you go to the higher studies, in higher studies with the help of VBT, you are going to study about resonance effect or resonance study. Resonance effect is this theory also explains very good explanation regarding resonating structure, or we can say energy of or different energy structures of a particular molecule. म्हणजे एखादा मॉलिक्यूल असेल त्याचे वेगवेगळे एनर्जी स्ट्रक्चर असतात, and that energy structures are called as resonance. Concept of resonance we have not studied in this topic, but in higher study you will get the information. But over here you should remember that this theory is very important to study resonance effect of a particular molecule. एखाद्या मॉलिक्यूलचा रेझोनन्स इफेक्ट काय असतो किंवा वेगवेगळे एनर्जी स्ट्रक्चर काय असतात ते सुद्धा आपल्याला ही थिअरी आपल्याला सांगते. ओके, सो दिस वर दी
important point of the VBT. Now next we will see limitations of VBT. Though this theory has number of limitations, so there are some we have seen some important point. There are some limitations too. काही limitations सुद्धा आहे. So what are the limitations? So first limitation is it fails to explain about structures of molecule having less electrons. Less electron structure means B2H6. This theory fails to explain structure of B2H6 compound in which boron is having less than 8 electron in its outermost shell while forming B2H6 molecule. B2H6 molecule तयार होताना बोरॉनच्या outermost shell मध्ये 8 पेक्षा कमी इलेक्ट्रॉन राहतात while forming the B2H6. So this is why it is so, or how this is possible to have B2H6 stable structure. कारण आपण VBT मध्ये शिकलोय की स्टेबल स्ट्रक्चर कधी होतं, ज्यावेळी जो काही सेंट्रल ऍटम आहे तो ऑक्टेट कंप्लीट करतो. इट विल हॅव 8 इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटरमोस्ट शेल, obviously by sharing of electrons. Over here boron share electron with hydrogen, but it has less than 8 electrons. Still this B2H6 stable. इलेक्ट्रॉनची संख्या 8 पेक्षा कमी असताना सुद्धा B2H6 स्टेबल कसा आहे, that thing was not explained by this theory. VBT नुसार ही आपल्याला एक्सप्लेन करता येत नाही. So this is one of the limitations. Second is the structure of O2. Structure of O2 molecule. O2 oxygen. According to this theory, O2 should be diamagnetic. O2 should be diamagnetic. ह्या theory नुसार O2 moleculeचं नेचर हे diamagnetic असायला हवं. Diamagnetic in the sense when two oxygen असं O2 दाखवतो ना, दोन ऑक्सिजन ऍटम आहे ज्यावेळी ते एकमेकांच्या बरोबर बॉन्ड प्रोड्यूस करतात, they should have completed their octet. ऑक्टेट कंप्लीट केला असला पाहिजे and it should be neutral one. न्यूट्रल असला पाहिजे, ऑक्टेट कंप्लीट केला असला पाहिजे. and as they complete their octet they should have only paired electrons. त्यांच्यामध्ये फक्त paired electrons असायला हवे. and if O2 is having paired electron, then it will have diamagnetic nature. It will have diamagnetic nature according to VBT. But in actual case it is paramagnetic. In actual case O2 काय आहे, paramagnetic आहे. and we always say like this, we always see oxygen like this. म्हणजे ऑक्सिजन वरती असा निगेटिव्ह चार्ज असतो बघा. so how oxygen is having negative charge, that is it is having unpaired electrons. त्याच्याकडे काय असतं, अनपेड इलेक्ट्रॉन्स असतात आणि त्याच्यामुळं it behaves as a paramagnetic compound. It behaves as a paramagnetic compound. And why it is so, or how oxygen can be paramagnetic, or how oxygen can have unpaired electrons or pair of electrons, it is not explained by the VBT. Oxygen is a very important compound. We breathe with oxygen. So what is the actual structure of oxygen molecule and why it is so, that was not explained by the VBT. VBT ने हे explain केलेलं नाही आहे. So this is the major drawback. Then last one is there covalent coordinate bond. Covalent coordinate bonding. So formation of covalent coordinate bonding of some compound was not explained by this valence bond theory. Means
sharing of electron or whatever delocalization of electron takes place according to this theory is only electrons of metal. फक्त इलेक्ट्रॉन हे सेंट्रल मेटलचे आपण पाहिलेले होते. But over here this theory doesn't explain delocalization of electron with surrounding element or surrounding atoms. बाजूचे ऍटम जे आहे त्यांच्यामध्ये इलेक्ट्रॉन डिलोकलायझेशन कसं होतं किंवा कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग, त्यालाच काय म्हणायचं, कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग मीन्स बॉन्डिंग प्रोड्यूस्ड बाय neighboring atom or neighboring elements, that was not explained by this theory. Coordinate bonding was not explained by the VB. So these are the major limitations of this valence bond theory. These are important points. These are limitations. Now, as this theory is having some limitations, there was a need of another theory. आणखी एका थिअरी गरज पडली, कारण हे जर पॉइंट आपल्याला एक्सप्लेन करायचे असतील आपल्याला नवीन थिअरी पाहावी लागेल. सो देयर वॉज अ ओरिजिन ऑफ अनदर थिअरी अँड दॅट इज कॉल्ड मोलिक्युलर ऑर्बिटल थिअरी. द नेम ऑफ थिअरी molecular orbital theory, in short MOT. So let us see MOT. Okay, molecular orbital theory, that is MOT. जसं व्हॅलेन्स बॉन्ड थिअरी VBT, त्याच प्रकारे मोलिक्युलर ऑर्बिटल थिअरी MOT. Now let us see some introductory part regarding this MOT. As VBT is having some drawbacks or some limitations, so to cover up them, new theory was originated, and that is molecular orbital theory, MOT. Okay. Now this MOT is totally based on quantum mechanics. Okay, this is totally quantum mechanics based theory. Quantum mechanics is a physics syllabus part. So according to quantum mechanics, the quantum mechanical wave is a differential wave whose solution is wave functions. And the squares of these wave functions gives us information about the probability of finding an electron in a space. That is called atomic orbital. त्यालाच काय म्हणलेलं आहे, atomic orbital AO. काय म्हणलं बघा, this theory is totally quantum mechanics based. According to this theory, quantum mechanical wave equation is nothing but differential equation whose solution is wave functions. So the squares of this wave function gives us information regarding probability of finding an electron in a space. That is atomic orbital. So the definition of atomic orbital we can have the three-dimensional space around nucleus where probability of finding an electron is high. That space around the nucleus, 3D space, is known as atomic orbital. Atomic orbital हा एक असा स्पेस आहे न्यूक्लियस भोवती जिथं इलेक्ट्रॉन सापडण्याची किंवा इलेक्ट्रॉन असण्याची शक्यता ही जास्तीत जास्त वर्तवली जाते. That is called atomic orbital according to wave mechanics. According to wave mechanical theory,
electron is having dual nature, that is as a particle as well as wave. ऍटम मध्ये जो इलेक्ट्रॉन असतो त्याला पार्टिकल नेचर सुद्धा आहे, आपण ऑब्झर्व करतो. म्हणजे एका एनर्जी लेवल मधून दुसऱ्या एनर्जी लेवल मध्ये जंप करू शकतो वगैरे वगैरे. पार्टिकल नेचर. वेव्ह नेचर मीन्स as electron is revolving around the nucleus in a circular path म्हणतो ना, so it should circulate in this wave form. या प्रकारे wave form मध्ये ट्रॅव्हल करणार आहे. and that is why MOT is there. Molecular orbital theory is due to this sort of nature of electron. What the point? So this MOT is totally quantum mechanical based. So quantum mechanical wave equation is nothing but differential equation whose solution is wave function. Squares of wave function gives us information regarding the probability of finding an electron in a space, and this probability of finding an electron in a space is known as atomic orbital. त्यालाच काय म्हणायचं आहे, atomic orbital. What's the point? So this was some introductory part about MOT. Now let us see formation of molecular orbital, that is BMO and AMO. Okay, so what are that BMO and MO? Let us see that. Formation of molecular orbitals, that is BMO and AMO. BMO and AMO, bonding molecular orbital, anti-bonding molecular orbital. Combined it is called molecular orbital. Okay, formation of bonding molecular orbital and anti-bonding molecular orbital. Okay, now according to this theory, as we have seen, wave nature is there, electron is having wave nature. Now if atomic orbitals are there, so the linear combination of atomic orbitals, atomic orbital, in short LCAO. बघा याच्यामध्ये नंबर ऑफ शॉर्ट टर्म्स दे हॅव यूज, बऱ्याच शॉर्ट टर्म्स आहेत and you have to remember that term in the same manner. तुम्हाला तो तशाच लक्षात ठेवायच्या आहेत. ओके, so molecular orbitals are produced by linear combination of atomic orbital, that is LCAO, linear combination of atomic orbital. When linear combination of atomic orbital takes place, formation of bonding molecular orbital as well as anti-bonding molecular orbital takes place. Okay. Now the question comes, how BMO produce and how AMO produce. Okay. Once again, electron is having wave nature. Wave nature आहे. आता if this wave, suppose two electrons are there, and if two electrons in the form of wave, there are two ways they will intersect each other or they will travel with the same. एक तर ते एकमेकांना इंटरसेक्ट करू शकतात किंवा ते एक तर सेम वे ट्रॅव्हल करू शकतात. ओके, बघा सपोज दिस वेव इज लाईक दिस. ही पहिली वेव आहे, बरोबर, म्हणजे पहिला इलेक्ट्रॉन आपण समजू. आता ऍक्च्युली हे अशा प्रकारे नसणार आहे, हे सेंट्रल न्यूक्लियस भोवती सर्क्युलर मॅनर मध्ये लाईक दिस, जसं मी मगाशी काढलं होतं ना, या प्रकारे. फॉर द सेक ऑफ इन्फॉर्मेशन आय हॅव ड्रॉन लाईक दिस. This is one electron, and if you draw another electron traveling like this, this is first one and this is second one. What you can see, काय होतं बघा, आपण म्हणजे बघू शकतो इथं there is a
ऍडिशन ऑफ these waves, त्या दोन्ही वेव्ह काय झाले बघा एकत्र ऍड झाले आहेत का, राईट. सो when these waves are added together, then formation of bonding molecular orbital takes place. When these wave function म्हणलं ना आपण, wave function चा स्क्वेअर केलं तर आपल्याला काय मिळतं, प्रोबॅबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन म्हणलं ना. वेव्ह फंक्शनचा स्क्वेअर दॅट इज हे जे दोन वेव्ह आहेत ते एकत्र झाल्या, ऍडिशन ना, लिनियर कॉम्बिनेशन ऑफ their atomic orbital in such a way that addition of two wave function takes place, formation of bonding molecular orbital takes place. Bonding molecular orbital चं फॉर्मेशन होतं. In opposite way, suppose if second wave is there but it is not getting added, but one of the wave is getting subtracted from another. समजा एक अशीच आहे तर दुसरी वेव्ह सुद्धा समजा त्याच प्रमाणे अशीच आलेली आहे का. आता ऍक्च्युली मी थोडस त्याचे डिस्टन्स दाखवलंय. सपोज इन अ सेम मॅनर इट इज ट्रॅव्हलिंग, देन that both waves are subtracting, एकमेकातून वजा व्हायला लागलेत ना. So when subtraction of two wave functions takes place in such a way, then formation of AMO, that is anti-bonding molecular orbital takes place. ज्यावेळी सबस्ट्रॅक्शन होईल या वेव्ह फंक्शनचं त्यावेळी काय मिळेल आपल्याला, फॉर्मेशन ऑफ anti-bonding molecular orbitals. Got the point? So in this way, formation of BMO and AMO, that is bonding molecular orbital and anti-bonding molecular orbital takes place. Now, few points are there. Bonding molecular orbitals, as these two waves are adding together in bonding molecular orbitals, what will happen? जो दोन्ही वेव्ह म्हणजेच काय, दोन्ही इलेक्ट्रॉन एकत्र येतात ना, दोन्ही वेव्स एकत्र येतात म्हणजे काय, दोन्ही इलेक्ट्रॉन्स एकत्र येत आहेत. सो इन बीएमओ इलेक्ट्रॉन डेन्सिटी इन्क्रीजेस. दोन इलेक्ट्रॉन एकत्र म्हणजे डेन्सिटी वाढणार. सो इन बॉन्डिंग मोलिक्युलर ऑर्बिटल डेन्सिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्क्रीजेस. इलेक्ट्रॉनची डेन्सिटी काय होते, वाढते. सिमिलर वे, as electron density increases, obviously these electrons going to produce covalent bond. As electron density in bonding molecular orbital increases, that electron going to produce covalent bonding. Covalent bonding in that bonding molecular orbital, through that bonding molecular orbital. So if covalent bonding is produced, that will be stable one. ती कोवलंट बॉन्डिंग कशी असणार आहे, स्टेबल असणार आहे. कशामध्ये, बॉन्डिंग मोलिक्युलर ऑर्बिटल. व्हेन टू वेव्स गेट ऍडेड टुगेदर, हे जे वेव्ह फंक्शन आहे ते एकमेकात ऍड झाले तर. अँटी बॉन्डिंगचं काय असेल सांगा आता. ऍज टू वेव्ह फंक्शन्स और टू वेव्स आर सबस्ट्रॅक्टिंग, देन इलेक्ट्रॉन डेन्सिटी काय होईल, इलेक्ट्रॉन डेन्सिटी डिक्रीज होणार आहे. सो इन अँटी बॉन्डिंग मोलिक्युलर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन डेन्सिटी डिक्रीजेस. If you place an electron in anti bonding molecular orbital, if you means by any condition, समजा ते atoms एकमेकात बॉन्डिंग तयार करताना एक इलेक्ट्रॉन हा अँटी बॉन्डिंग मोलिक्युलर ऑर्बिटल मध्ये जर प्लेस झाला, then it will produce covalent bonding but unstable. कोवलंट बॉन्ड प्रोड्यूस करेल पण कसा असेल तो, अनस्टेबल कोवलंट बॉन्ड असेल. काय असेल, अनस्टेबल कोवलंट बॉन्ड. सो यू शुड नो this much information regarding BMO and AMO, bonding molecular orbital and anti-bonding molecular. सहसा जे काही बॉन्डिंग मोलिक्युलर ऑर्बिटल असतात तेच काय करतात, कोवलंट बॉन्डिंग प्रोड्यूस करतात. आणि कोवलंट बॉन्डिंग जर बॉन्डिंग मोलिक्युलर ऑर्बिटल करून तयार झाले असेल, that bonding will be stable. In another way,
अँटी बॉन्डिंग मोलिक्युलर ऑर्बिटल कोव्हॅलंट बॉन्डिंग प्रोड्यूस करत नाही आणि जरी त्याच्यामध्ये इलेक्ट्रॉन प्लेस झाला कोव्हॅलंट बॉन्डिंग अनस्टेबल असणार आहे. Got the point? So this was regarding formation of BMO and AMO, that is bonding molecular orbital and anti-bonding molecular orbital. आता इथे बघा सारखं मोलिक्युलर ऑर्बिटल हा शब्द येतोय. म्हणजेच काय आहे, दिस थेरी कॉन्सन्ट्रेट्स ऑन अ होल स्ट्रक्चर ऑफ अ मोलिक्यूल, नॉट अ पर्टिक्युलर ऍटम. जसं व्हीबीटी ने केलं होतं. काय केलं होतं, व्हीबीटी हा पर्टिक्युलर ऍटम चूज करतो आणि त्या ऍटम मधले डिलोकलायझेशन इलेक्ट्रॉन एक्सप्लेन करतो आणि त्याच्यामुळे जे स्ट्रक्चर आहे ते टोटली त्या सेंट्रल ऍटम वरती फोकस्ड असतं. पण ओव्हर हियर इन एमओटी मोलिक्युलर ऑर्बिटल थिअरी कॉन्सन्ट्रेट्स ऑन स्ट्रक्चर ऍज अ होल, म्हणजे पूर्ण मोलिक्युलर स्ट्रक्चर हे कॉन्सन्ट्रेट करतात अँड दॅट्स वाय मोलिक्युलर ऑर्बिटल कन्सेप्ट इज देअर. त्यामुळे तिथं मोलिक्युलर ऑर्बिटल कन्सेप्ट ओपनलेली आहे. समजलं? ओके, नाउ नेक्स्ट वी विल सी conditions for combination of this atomic orbital. Okay, let us see conditions. As we have seen, the linear combination of atomic orbitals, that is LCAO, produces BMO and AMO. Let us see what are the typical conditions. काय conditions आहे बघूया. Conditions for linear combination of atomic orbital. So what are conditions are? So first condition or first requirement for the linear combination of atomic orbital is energy. Energy of atomic orbitals. Means while linear combination of atomic orbitals, there is a special requirement of that atomic orbitals should have adjustable energy or they should have similar energy. atomic orbital combine होताना त्यांची एनर्जी कशी असली पाहिजे, सेम असली पाहिजे किंवा थोडीशी डिफरन्स. they should be less different in the energy. एनर्जीच्या बाबतीत ते थोडेसे कमी जास्त काय असले पाहिजे, म्हणजे कमी फरकाने ते वेगवेगळे असले पाहिजे. इफ एनर्जी ऑफ द ॲटॉमिक ऑर्बिटल इज टोटली डिफरंट, मीन्स लाईक दिस, जर असे असेल एका ॲटॉमिक ऑर्बिटलची एनर्जी एवढी आहे आणि दुसऱ्या ॲटॉमिक ऑर्बिटलची एनर्जी जर एवढी असेल, देन लिनियर कॉम्बिनेशन ऑफ these two orbitals will not take place. This much. The energy difference between atomic orbitals should be like this much because they are going to combine together like this. आणि थोडासा एनर्जी डिफरन्स ते मॅनेज करू शकतात. So that's why atomic orbitals having either similar energy or mostly slightly different in energy required for the linear combination. For example, if 1s atomic orbital is there, 1s atomic orbital is there, so this 1s atomic orbital having its minimum energy will be combined, linearly combined with another 1s orbital of another atom. 1s orbital of one atom will combine with the 1s orbital of another atom. Why? Because these 1s are in a similar energy. काय आहे ते सेम एनर्जी जे आहे, and that's why for the linear combination of atomic orbital this is very important. They should have same energy. Same energy असली पाहिजे तरच linear combination is possible. Another is there. Suppose 2s orbital is there. 1s okay. 2s orbital आहे and if combination of it is with 2p orbital, कोणाबरोबर आहे 2p, जर 2p असेल then it is not possible. It is
नॉट पॉसिबल बिकॉज दोघांच्या सुद्धा एनर्जी काय आहेत, वेगवेगळ्या आहेत. जरी 2p असेल आणि जर त्या 2p मधल्या एखाद्याची एनर्जी जर सेम असेल 2s बरोबर, then it is possible for the linear combination. Suppose 2p and in that also 2pz, this is having same energy with the 2s orbital, same energy with the 2s orbital, then this linear combination is possible. Means 2s atomic orbital can form or can combine with 2pz orbital if their energies are similar. So त्यांच्या एनर्जी काय असतील, similar or slightly different from each other. That can be possible. Okay. So this was the first, that is energy of the atomic orbital. Second is there, second requirement which is very important, that is symmetry. Symmetry of atomic orbitals. Suppose energies are similar, energies of two atomic orbitals are similar, but if they lack symmetry, if that orbitals are not having symmetry or they are not symmetrical, again linear combination of that atomic orbital is not possible. जरी एनर्जी सेम असेल तरी सुद्धा. बघा, व्हेरी इम्पॉर्टंट, इफ these atomic orbitals are not symmetrical around the bond axis, then the combination of that atomic orbital is not possible. तरी सुद्धा ते पॉसिबल नाहीये. त्यामुळं जरी 1s 1s ओके, एनर्जीज आर सिमिलर आणि दोन्ही सुद्धा सेम आहे, स्पेरिकल आहे, सो कॉम्बिनेशन इज, लिनियर कॉम्बिनेशन इज पॉसिबल. दुसरं आपण 2s बघतोय, 2s ची एनर्जी ही 2p बरोबर समजा आहे, आपण समजू 2p बरोबर आहे, बट इफ 2s and 2p, if these two atomic orbitals are not symmetrical, if not symmetrical, then combination will not take place. जरी एनर्जी सेम असेल तरी सुद्धा. आता बघा, ह्याच्यामध्ये 2px 2py आणि 2pz अशी तीन सब ॲटॉमिक ऑर्बिटल असतात, म्हणजे सब ऑर्बिटल असतात. आता ह्याच्यामध्ये 2s बघा, अँड सपोज z ऍक्सिस इज अ इंटरन्यूक्लियर ऍक्सिस. z आपण इंटरन्यूक्लियर ऍक्सिस समजला. इंटरन्यूक्लियर ऍक्सिस म्हणजेच काय, s orbital and p orbital, they should have undergo combination along z axis. z axis जो असेल त्या alongच त्यांना जर बॉन्डिंग करायचं असेल तरच काय होईल बघा. as usual 2s orbital, s is spherical, so s is spherical around x y and z axis. स्पेरिकल आहे, कुठल्याही दिशेने जाऊ शकतो. पण px py pz मध्ये काय होईल, px it is having orientation along x axis only, py it is having orientation along y axis only, means symmetrical. This is symmetrical around x axis, this is symmetrical around y axis, and this is symmetrical around z axis. So here if 2s orbital and if internuclear axis is z, then the 2s orbital undergoes linearly combination with 2pz orbital only, not with px and py. px and py बरोबर combination होणार नाही. It will take with only pz. Why? Internuclear axis z आहे, सिमेट्री एनर्जी सेम आहे, पण सिमेट्री फक्त z ची 2pz ऑर्बिटल ची सेम आहे. त्यामुळं 2s will be combined with 2pz orbital and not with 2px and 2py. Got the point? So these are the major 2 points, that energy of the atomic orbitals and second symmetry of that particular atomic orbitals. If they are in a such a manner, then and then only linear combination of that atomic orbital is possible.
तरच त्या ॲटॉमिक ऑर्बिटलचं कॉम्बिनेशन पॉसिबल आहे, अन्यथा नाही. ओके. So after condition for combination of atomic orbitals, let us see after linear combination of atomic orbitals what kind of molecular orbitals will be produced. That is types of molecular orbitals, and there are two types, sigma and pi bond molecular orbitals. Types of molecular orbitals. Okay, so first one is a sigma and second one is a pi. This is little bit same as we have seen in VBD also. Valence bond theory में पहले sigma bond and pi bond. Here also same, but just a different concept. These are molecular orbitals. These are molecular orbitals. Now two types of molecular orbital. First one sigma molecular orbital and second one pi molecular orbital. First of all, you will see how sigma is produced. पहला पूछ sigma कैसे produce. Okay. Sigma. When sigma molecular orbital is produced, that sigma molecular orbital is considered as very stable one. ते काय समजलं जातं? Very stable. Why it is stable? As we know, when sigma bond is produced, that is sharing of electron takes place. Over here, addition of two wave takes place. Definitely they are going to produce covalent bond. नक्की ते काय करणार आहे? कोव्हलंट बॉन्डिंग तयार करणार आहे. इथं सिग्मा बॉन्ड सुद्धा produces two kinds of nature. That is sigma bonding molecular orbital and sigma anti-bonding molecular orbital. Sigma bonding molecular orbital and anti-bonding molecular orbital. Like this, sigma bonding and sigma anti-bonding, BMO and AMO. बॉन्डिंग कसं दाखवायचं बघा, फक्त सिग्मा दाखवलं, फक्त सिग्मा बॉन्डिंग ऑर्बिटल आणि अँटी बॉन्डिंग सिग्माला स्टार केलं, सिग्मा स्टार अँटी बॉन्डिंग मोलिक्युलर ऑर्बिटल and only sigma, that is bonding molecular orbital. बॉन्डिंग मोलिक्युलर ऑर्बिटल आता आपण पाहिलेलं आहे. काय सांगितलं? ज्यावेळी ऍडिशन होते टू वेव्ह फंक्शन्सची तर आपल्याला काय मिळतं? बॉन्डिंग मोलिक्युलर ऑर्बिटल्स मिळतात. लेट अस सी एन एक्झाम्पल हाऊ दिस सिग्मा अँड सिग्मा बॉन्डिंग अँड सिग्मा अँटी बॉन्डिंग मोलिक्युलर ऑर्बिटल्स आर प्रोड्यूस्ड. हे दोन्ही कशी तयार होतात? लेट अस सी. फॉर एक्झाम्पल H2 molecule. Suppose this is one of the hydrogen, this is second hydrogen. So both will contain one electron each, and when they undergo combination, they will produce something like this. तो या प्रकारे काय करणार आहे? बॉन्डिंग तयार करणार. Now, when this is produced, out of this, how can we call bonding and anti-bonding molecular orbital? Bonding and anti-bonding कसं तयार म्हणजे कसं समजणार? So over here, electrons are preferred to be in bonding molecular orbital. इलेक्ट्रॉन्स हे बॉन्डिंग मोलिक्युलर ऑर्बिटल मध्ये असण्यासाठी जास्तीत जास्त प्रयत्न करतात आणि इलेक्ट्रॉन ज्या बॉन्डिंग मोलिक्युलर ऑर्बिटल मध्ये असतात त्यालाच काय म्हणायचं आहे? सिग्मा बॉन्डिंग मोलिक्युलर ऑर्बिटल. सिग्मा बॉन्डिंग मोलिक्युलर ऑर्बिटल. आणि इलेक्ट्रॉन ज्या मोलिक्युलर ऑर्बिटल मध्ये राहणं पसंत करत नाही, or in other way, electrons where they are not present, that molecular orbitals are called as anti-bonding sigma orbitals. Anti-bonding sigma orbital. Okay. आता इथं s orbital we have seen. S orbital is spherically
symmetrical. So this s orbital, one s orbital, and this is another one s orbital. They undergo combination. They undergo linear combination, and they produces sigma bonding molecular orbital and sigma anti-bonding molecular orbital. Okay. Now, second type we are going to see in the next lecture. So today, what we have seen? Baga, number of concepts we have seen. First of all, we have seen importance of the VBT, the limitations of VBT. After that, new theory we were studying, that is MOT, molecular orbital theory. After that, formation of molecular orbitals, that is bonding and anti-bonding molecular orbitals. Then we have seen conditions required for the combination of atomic orbitals, and then we have seen types of molecular orbitals. In that we have first seen sigma bonding. Let us see next one pi bonding in the next lecture. Okay, thank you.